Hello, greetings mga ka-spacers and mga kasyensya out there. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor June Cajigal from the BEDAN Society of Young Astronomers. And I would like to welcome all of you to this online telescope viewing of our waxing gibbous moon at about 65% illumination. So today is June 19, 2021. And right now, mga ka-spacers, you are now viewing on screen and my telescope is pointing at the waxing gibbous moon at about 65% illumination. Kahapon po nag-online public telescope viewing din ako kagabi and we pointed our telescope dun sa first quarter moon. Kahapon po yun. And right now you can see now changes sa shape ng buwan. From first quarter, tuwid po yung terminal line niya. Ngayon po yung terminal o yung terminator ay curve ulit. Pero you will notice instead of the moon being shaped like a cookie or yung parang bangka, yung moon ngayon ay oblong in shape. Okay, so the moon is egg shape or oblong in shape and papunta na po tayo sa full moon. So gibbous phase, this is between first quarter and full moon. Ayan po, so medyo hazy po. Kanina po I recorded this image of the moon at about 7:30 kanina. Okay, pero ngayon po if you will go outside and if you will observe the moon, even without the telescope, medyo hazy na ho, medyo cloudy. Okay, so ayan po, talagang our weather is changing by the minute. So napakaswerte pa rin po tayo and I was able to record this image of the moon. Yung talagang clear na clear pa yung skies kanina. Okay, so again po, in a few minutes now, we will magnify again the image of the moon. And we will be featuring the Montes Apenninus mountain range and the Copernicus crater. So mamaya-maya po yan, makikita nyo po yan, yung magnified view of the mountain range named Montes Apenninus and the Copernicus crater. Okay, so before we continue, mga ka-spacers, gusto ko lang po magpasalamat sa mga sumusunod. So kanina po, we broadcast Space the Final Frontier, kanina pong 7:30 ng gabi, and our episode is The Science of Star Trek. So that's episode 21 of Space the Final Frontier. The episode title is The Science of Star Trek. And marami pong salamat doon sa mga nanood kanina ng Space the Final Frontier. Gusto ko lang po magpasalamat kina Miss Gwen Soriano, kay Mr. Jesse James De Jesus, kay Mr. Amit Dixit, kay Mr. Christian Jade Bonds, and kay Mr. Lawrence Alipio. So, and doon sa mga nanood na hindi ko na mabanggit yung mga pangalan po ninyo, maraming salamat po sa inyong panonood ng Space the Final Frontier, The Science of Star Trek kanina po. And sana marami po kayong natutunan doon. Okay, so bago natin po ituloy yung pasasalamat, in a few moments now, we will magnify the image of our waxing gibbous moon. So, dun sa mga kabubukas lang ng kanilang cellphones or laptops, so you are now viewing on screen our waxing gibbous moon at about 65% illumination. Today is June 19, 2021. And baka hindi nyo po alam mga ka-spacers, birthday po ni Dr. Jose Rizal. Ayan po, so birthday po niya ngayon. Alright, so June 19, 2021.
Okay, so yung ngayon yan, birthday po ni Dr. Jose Rizal. Okay, so get ready mga ka-spacers and mga ka-sciensya out there. We will now magnify the image of our waxing gibbous moon. Alright, fasten your seatbelts mga ka-spacers. Let's magnify the image of the moon. Yun! Alright. Okay, so right now, mga ka-spacers, you are now viewing on screen the so-called Montes Apenninus dito po sa kaliwa, kaliwang part ng ating lunar image, and yung malaking crater po na nakikita nyo, yung malaking butas na yan, malaking crater, that's the Copernicus crater. Okay, di ba po, napaka-fantastic. So fascinating na makita po natin yan through the optics of my telescope. So itong Montes Apenninus na ito, this is a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. So yung side na nakikita po natin, yun ang near side. Yung side na hindi natin nakikita, that's the far side of the moon. Again, this is because the moon is in a tidal lock with our planet. Okay, so ang tawag is synchronous rotation. Anyway, I will explain that in our future online telescope viewings. Okay, so and the Montes Apenninus mountain range was named after the Apennine Mountains in Italy. Yan, so ano to, mahabang mountain range ito. So talagang kitang-kita natin siya dito sa ating telescope. Are you not fascinated about that mga ka-spacers? So if you're fascinated, please comment down below. Type in your reactions or your comments in our comment section below. And yung malaking crater na nakikita po ninyo, talagang namamangha rin po ako every time na nakikita ko yan sa telescope, talagang tumutulo ang laway ko. Okay, that's the Copernicus crater, mga ka-spacers. So, Copernicus, that crater was named after the prominent, renowned astronomer Nicholas Copernicus. So, siguro kilala nyo na si Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus gave the idea that the sun is at the center of the solar system. So he gave us the so-called heliocentric model of the solar system, placing the sun at the center and not the earth. Diba yung yun ang tinatawag natin na geocentric model, yung binigay ni Ptolemy, ni Claudius Ptolemy, pero kinontra po ni Nicholas Copernicus. Sabi ni Nicholas Copernicus, no, it is not the earth that is at the center, but it's the sun. Okay, kaya lang kulang po siya ng ebidensya. So, hintay pa natin na talagang lumaban si Galileo, okay, because of the development of the telescope. So again, napakaganda pong story yan. So sana makwento ko ulit mamaya-maya ng konti. Alright, so that's the Copernicus crater. And mga ka-spacers, mga ka-sciensya, did you know that the Copernicus crater has a diameter of 93 kilometers? Wow, ang laki. Siguro mas malaki pa ito sa Las Piñas. Kung ilalagay niyo po yung Las Piñas dito sa Copernicus crater, talagang lalamunin ang Las Piñas nito sa Copernicus crater. And the Copernicus crater, mga ka-spacers, has a depth of 3.8 kilometers. Okay? Alright, so ayan po ang Copernicus crater. Alright, so isn't that fascinating, di ba? Ako'y namamangha dito talaga sa Copernicus crater. Napakalaking crater po na ito. And makikita rin natin yung parang puti-puti sa gilid niya dun sa rim. Those are rays. So they indicate that the Copernicus crater was formed from an impact event. Okay po. So ayan po yung Copernicus crater. Okay. So siguro
Ayan, mamaya i-magnify ulit natin yung image ng moon. So sana nagustuhan nyo yan mga ka-spacers and mga kasyensya. So siguro ibalik na muna natin yung buwan sa kanyang original size. Yan po, so sana nagustuhan nyo po yan. And sana namangha po kayo dun sa ating magnified image ng buwan. Napaka-clear po ng ating image na binigay sa atin ng ating telescope. Okay, so ayan po yung ating magnified image. Balik na natin yung buwan sa kanyang original size. Okay, so sana nagustuhan nyo yan. So mamaya-maya ulit po ay mamagnify natin yung image ng buwan. Okay, so again po, gusto ko lang pong magpasalamat dun sa mga tumangkilik kanina dun sa ating live stream ng Space, The Final Frontier, Episode 21, The Science of Star Trek. So again, nagpapasalamat po ako kina Miss Gwen Soriano, kay Mr. Jesse James De Jesus, kay Mr. Amit Dixit, Mr. Christian J. Bones, and kay Mr. Lawrence Alipio. And kagabi po, nag-online telescope viewing din po ako ng first quarter moon. And gusto ko lang pong pasalamatan dun sa mga nag-react at tumangkilik po dun sa ating online telescope viewing. So maraming salamat Miss Jesslyn Ruiz, Jose Malonzo, Gwen Soriano, estudyante ko po siya. Ito, kaklase ko to tong high school, si Miss Barbie Siap. Ayan, and si Miss Angeline Kilang, ang aking incoming president o BSYA. Si Miss Jesseline Quisen Abuan, si Mr. Edmar Dumot, and ang ating suki, mga ka-spacers, si Miss Cheryl Castillo. And again, suki din natin to, si Mr. Jesse James De Jesus. So sana po nanonood pa rin ho kayo ngayon kahit gabing-gabi na ho, and sana gising pa ho kayo. Yan, okay. So kasi tinapos ko lang po yung live stream ng Space, The Final Frontier, kaya medyo na-late po tayo ng ating online telescope viewing. Yan, sinasamantala po natin yung clear skies. Yan, pero kung lalabas po kayo ngayon medyo hazy po ngayon yung sky. Medyo may mga ulap-ulap, and it is affecting our telescopic view of the moon. Okay po, so ayan po ang ating waxing gibbous moon again at about 65% illumination. So dun sa mga kabubukas lang po ng kanilang cellphone or kanilang laptops, so ngayon ay June 19, 2021, and birthday po ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Okay, so again, waxing because the moon is appearing to be increasing in size, medyo lumalaki po yung buwan, and gibbous meaning it is between first quarter and full moon. And kung mapapansin po ninyo in our image ng buwan, the moon is egg-shaped, so medyo oblong po siya. Yung terminator or terminal line curve, pero the moon appears to be oblong or egg-shaped. Hindi kagaya po ng crescent, di ba? Yung terminator, though curved din siya, kaya lang pag crescent, yung moon para siyang bangka or parang siyang kinagat na cookie. Alright, so ito gibbous space na ho ito. So the moon is oblong in shape, or para siyang egg shape, and nasa ano na tayo, papunta na po tayo sa new moon. Okay, so in a few moments ulit mga ka-spacers, mga kasyensya, we will magnify again the image of the moon. Okay, so shout out kina Dr. Armando Lee. Nag-live din po sila kanina. Nakita ko po yung kanilang live stream ng kanilang lunar image. Ayan, tangkilikin po natin yan. I-like po natin at i-share din po natin. And I think nag-live din po sila Mr. Michael Agabao
And may mga ka-astros din ako na nakita na nag-live din po kanina sa Facebook. Sina Mr. Velarde, sino pa ba? Si Jesse James, si Mr. Jesse James De Jesus, nag-live din po siya kanina. So, tangkilikin po natin ang mga live stream nila. Okay, so napahaba po yung aking kwento. Ito na po yung magnified image ng buwan. So, again, nakikita po ninyo ang Montes Apenninus Mountain Range and yung Copernicus Crater. Okay, so again, yung Montes Apenninus, ito po ay isang rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. So pag sinabi nating near side, ito po yung side ng moon na nakikita natin lagi. Okay, yung kabila niyan, yung far side, hindi po natin yan nakikita. Okay, again, because the moon is in a tidal lock with the earth, or tinatawag natin yan, the moon is in synchronous rotation with the earth. So siguro in our future telescope viewings, papaliliwanag po kung ano yung synchronous rotation. Ayan, so yan ay rugged mountain range, and Montes Apenninus was named after the Apennine Mountains in Italy. Okay, and ito naman yung malaking crater na nakikita nyo po ngayon sa ating magnified image ng buwan is the Copernicus crater. So, the Copernicus crater was named after the famous astronomer Nicholas Copernicus, again, who gave us the idea that the sun is at the center of the solar system. So, ito yung tinatawag natin na heliocentric model. And the Earth, together with the 5 visible planets, they all revolve around the central sun. Kaya heliocentric, helio meaning sun, centric, centered, sun-centered model. So, siya po nagbigay sa atin yan, si Nicholas Copernicus. So, in a way, kinontra niya yung previous model na tinatawag natin na geocentric, wherein the Earth is at the center. Ang nagbigay po niyan ay si Claudius Ptolemy. Okay? So, kinontra ni Nicholas Copernicus si Claudius Ptolemy, and may mga consequences yan since the geocentric model was the standard model of the solar system and the universe. And kinontra ni Copernicus, yan, nagalit po ang simbahan kay Nicholas Copernicus. Actually, ganun din po ang nangyari kay Galileo. Kasi when Galileo pointed his telescope, yung bagong na-imbento na telescope, by the way, hindi si Galileo po nag-imbento ng telescope, it was Hans Lippershey. Pero nung gumawa si Galileo ng kanyang sariling telescope at tinutok niya sa Venus at nakita niya yung Venus ay may mga phases din parang buwan. So sinabi niya, tong Venus it revolves around the sun. So sinuportahan niya si Nicholas Copernicus, and ganun din po nangyari, nagalit po ang simbahan kay Galileo. Okay, so magandang storya itong mga sinaunang mga astronomers. Napakaganda po ng mga istorya nila. Okay, so ayan po yung ating Montes Apenninus and yung Copernicus crater. Okay, so ayan po ang ating magnified image of the moon. Siguro, so ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size ulit. So mamaya-maya i-magnify natin ulit yung image ng buwan. Yan, so sana nagustuhan nyo po yan. Okay, so ibalik na natin. Let's now return the moon to its original size. Ayan, okay, so sana nagustuhan nyo yan, mga ka-spacers and mga ka-siyensya out there. Alright, so mamaya-maya ulit i-magnify natin yung image ng buwan for the 3rd time. And gustong-gusto po ito ni Miss Cheryl Castillo. Sana nanonood po kayo, Miss Cheryl Castillo. Okay, so mga ka-spacers, magparamdam naman po kayo kahit gabi na po. And I'm sure may mga gising pa po sa inyo
Magparamdam naman kayo, sa type in your reactions, your comments, or kung meron po kayong mga katanungan about the moon or anything about astronomy, just type in your questions in our comment section below. Okay, so ayan po. Alright, so shout out sa aking mga high school classmates. Ayan, yung mga kaklase ko nung high school, sina Miss Barbie Siap. So sana nakatutok ka po ngayon. Si Mr. Jesus Miranda and si Miss Peachy Nicodemus Evans, all the way from the US of A. Ayan po, so shoutout po sa inyo. Alright, and sana nanonood din po yung mga kaklase ko po nung high school, sina Miss Connie Castillo Habal, saka si Timothy Habal. Sana nanonood po kayo, and shoutout din sa aking kaklase nung high school na si Mr. Manuel Insigne. So sana nanonood po kayo ngayon. Okay, nanamin nyo po ninyo mga ka-spacers, namnamin po ninyo ang ganda ng ating waxing gibbous moon tonight. And kung may time po kayo, panoorin nyo po ulit yung Space the Final Frontier about the science of Star Trek. Kasi marami po kayong mapupulot dyan. May mga technologies po tayo ngayon that we enjoy that were inspired by Star Trek. Kagaya ng cellphone. Ayan, so wala siguro nakakalam nito na yung development ng cellphone was inspired by Star Trek. Yung communicator ng Star Trek, and even yung Bluetooth technology was inspired by Star Trek. Even yung mga tablet computer. Yan, and itong computer, yan, the development of the tablet and the desktop computer was inspired by Star Trek. So panoorin niyo po yan, mga ka-spacers. At marami po kayong matututunan doon. Okay, so in a few minutes, we will magnify the image of the moon for the third time. Okay, so ayan po, di ba ang ganda po ng buwan? Ayan, so and very clear po yung ating image na binibigay po ng ating telescope. By the way, ang telescope na ginamit ko dito is the Skycore M115R Newtonian Reflecting Telescope. So reflecting meaning that the telescope uses mirrors instead of lenses. Hindi kagaya po ng telescope ni Galileo. Yung telescope ni Galileo uses lenses to produce a magnified image. Ang tawag dyan ay refracting telescope. Alright, ito naman kay Newton, instead of lenses, ginamit niya mirrors to produce, to focus light, to collect and focus light, and to produce a magnified image. Ayan, so ano nga ba ang advantage ng ginawa ni Newton? Well, since mirrors yung ginamit niya, it cancels chromatic aberration or yung tinatawag natin na prism effect. Alright, unlike yung kay Galileo, kasi lenses yan, it suffers from chromatic aberration. Pero po yung mga bagong telescopes ngayon, yung mga lenses nila ay achromatic that minimizes chromatic aberration. So magaganda na rin po yung mga refractors ngayon. They are equipped with achromatic lenses that minimizes those color fringes or chromatic aberration. Okay, ayan po. Yan ang telescope na ginamit ko, yung Skycore Newtonian Reflecting Telescope. Alright, and sana po gising pa kayo. Magparamdam naman po kayo na gising pa kayo. Samahan niyo po ako. Join me in this online telescope viewing. Sana gising pa ho kayo. And magpa-shoutout po kayo. Just type in your name and your location para alam natin kung hanggang saan po nakakaabot ang ating live stream ngayong gabi.
Alright, shout out din po sa mga officers and crew of the BEDAN Society of Young Astronomers, both outgoing and incoming officers, and shout out din sa mga administrators ng San Beda University Senior High School. Okay, and shout out din kay Miss Colleen Luz po, kung gising pa ho kayo, magparamdam naman po kayo. Just type in your name and your location and sabihin niyo po, gising pa ako. Gising pa ako. Alright, so in a few minutes, we will again magnify the image of the moon for the third time. Ayan, so para makita niyo po ulit yung Montes Apenninus mountain range and yung Copernicus crater. Alright, and again po, please like and share this online telescope viewing para we can reach more people, especially po yung mga estudyante, so that we can inspire them to love the sciences, especially po astronomy, because that's our advocacy here in the BEDAN Society of Young Astronomers. We would like to inspire young minds to love the sciences, lalong-lalo na po ang astronomy. Okay, and hanggang ganito na lang muna tayo pa-online telescope viewing kasi hindi po tayo talaga pwedeng mag face-to-face na public telescope viewing dahil po sa banta ng COVID-19. Okay, so any moment now, mga ka-spacers and mga ka-sciensya out there, we will again magnify the image of the moon. So again po, kung may mga questions po kayo or kung nahihiwagaan po kayo sa buwan ngayong gabi, just type in your reactions, your comments in our comment section below. Alright, so get ready mga ka-spacers and mga ka-sciensya. Let us now magnify the image of the moon. Alright, here we go mga ka-spacers. Yun! Ayan, diba? Ang ganda po. Ganda po ng ating buwan ngayong gabi. Okay, and again, sinesentro po itong dalawang lunar features, ang Montes Apenninus and yung malaking crater na nakikita nyo ngayon on screen is the Copernicus crater. Again, Montes Apenninus, itong nakikita nyo po na bandang kaliwa is a rugged mountain range on the northern part of the moon's near side. So yung near side, ito po yung side ng moon na nakikita natin. Okay, and the Montes Apenninus mountain range was named after the Apennine Mountains in Italy. Ayan po, so kitang-kita po natin dito sa ating online telescope viewing and itong ating magnified image. Bandang kaliwa po ito, yung mountain range na yan, that's Montes Apenninus. Mahaba po yan, malaki. Very prominent yan sa lunar surface. And itong malaking crater na to, parang butas na nakikita nyo ngayon on screen, that's the Copernicus crater. The Copernicus crater was named again after the renowned astronomer Nicholas Copernicus, who gave us the heliocentric model of the solar system. So pag sinabi nating heliocentric, the sun is at the center of the solar system. Kinontra po niya si Claudius Ptolemy, okay, in his previous model that the Earth is at the center. Kinontra niya yung geocentric model. And as a consequence, because the geocentric model was the standard model of the solar system and the universe, kasi sinabi nating standard, accepted po yun ng simbahan. Kinontra po ni Nicholas Copernicus. So, nagalit po yung simbahan kay Copernicus. And again, kagaya ng sinabi ko po kanina, ganun din po ang nangyari kay Galileo. Kasi si Copernicus walang masyadong ebidensya. Pero si Galileo, since meron siyang telescope at nakita niya may mga ebidensya na siya, sinuportahan po niya si Nicholas Copernicus. And ayun nangyari sa kanya. Ayan, so nagalit po yung simbahan.
He was tried. Okay, inanin siya sa korte. He was tried of heresy. Yan, and kinulong siya. Life imprisonment po yung kanyang sentensya. So talagang kawawa si Galileo. Alright? Yan, because he supported Nicholas Copernicus. Ganyan po yung storya nilang dalawa. Okay. Alright, so ayan po yung Copernicus crater and yung Montes Apenninus. Alright, so sana nagustuhan niyo po yan mga ka-spacers and mga kasyensya. Itong Montes Apenninus Mountain Range and the Copernicus crater. Yung Copernicus crater po, kung mapapansin po ninyo, malapit po siya sa Terminator or terminal line. Halos katabi po niya, di ba ho, yung Terminator line. Okay, so ayan po ang yung dalawang prominent lunar features ngayong gabi. And kung mapapansin po ninyo, marami pa ho kayong makikita mga smaller craters. So samantalahin po ninyo, yan, tignan nyong mabuti yung mga maliliit na craters na yan. Alright, yung mga dark patches po na nakikita nyo, kagaya ng sinasabi ko noon, those dark patches are lunar plains. And yung mga bright areas are lunar highlands and mga impact craters. Okay, so sana nagustuhan niyo po yung ating magnified image of the moon. So kung nagustuhan po ninyo, mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Just type in your comments or your reactions in our comment section below. And kung meron po kayong mga moon photos na you would like to share, ayan, i-post niyo po ninyo dito sa ating comment section para makita rin po natin yung mga ka-spacers natin out there. Ayan, please share your moon photos. Ayan, kung meron po kayong mga nakuhang mga pictures ng moon o yung eclipse noon, kung maalala niyo po yung lunar eclipse, ayan, i-share niyo po sa atin para makita ng ibang ating mga ka-spacers out there. Okay, so balik na natin yung buwan sa kanyang original size. Okay, so ayan po, sana nagustuhan niyo po yan. And kagaya po ng sinabi ko kanina, kung meron po kayong mga moon photos that you would like to share, yan, i-post niyo lang po sa ating comment section and share it sa ating mga ibang ka-spacers out there. Ayan po, so alam kong maraming mga astronomy enthusiasts out there. Yan, share naman po yung mga moon photos ninyo. Okay, kahit na hindi waxing gibbous, kahit yung crescent phase or even yung mga photos po ninyo nung nag-eclipse. Ayan po, so share nyo po sa amin. And para makita na rin po ng ating mga ibang ka-spacers and mga ibang ating mga kasyensya out there. Okay, so and again, kung meron po kayong mga tanong or reactions about our lunar image, kung naalala po ninyo ang inyong jowa habang tumitingin po kayo sa buwan, ayan, let us know kung naalala nyo yung jowa ninyo o nung waxing gibbous, sinagot kayo ng nililigawan ninyo. Ayan, di ba? So talagang medyo may influence po ang may mga memorable events kayo na involve po yung buwan. Yang kagaya na sinabi ni Mr. Jesus Miranda, meron bang influence yung buwan sa emotions? Siguro meron, di ba? So kunyari, kabilugan ng buwan, sinagot ka ng nililigawan mo, pwede yun. Alright, so mag-share naman po kayo. Yan, we would be very happy na mag-share po kayo ng inyong mga experiences regarding the moon. Okay, so in a few minutes, we will magnify again the image of the moon for the last time. Okay, so ayan po ang ating online telescope viewing ngayong gabi. So again, maraming salamat po dun sa mga nanood po nung ating telescope viewing kahapon. Again, nagpapasalamat po kina Jesslyn Ruiz, Jose Malonzo, kay Miss Gwen Soriano,
Ayan, so estudyante ko po si Miss Soriano. Si Miss Barbie Siyap, kaklase ko po siya nung high school. Si Miss Angeline Kilang, kay Miss Jesseline Abuan, Mr. Edmar Dumot, si Miss Cheryl Castillo, ang ating suki, and si Mr. James De Jesus. Okay, so again po, gaya ng sinabi ko po kanina sa ating online telescope viewing ngayon, nag-live din po sila Dr. Armando Lee, si Mr. Jesse James De Jesus, and si Mr. Michael Agabao. So tangkilikin po natin, i-like po natin, and i-share po natin yung kanilang live stream ng Waxing Gibbous Moon ngayon. Alright, so any moment now po, mga ka-spacers, we will again magnify the image of the moon one last time. Ayan, so sana nanonood po kayo ngayon, and samahan niyo po ako. Sana gising pa ho kayo kahit na gabing-gabi na, sana gising pa ho kayo. Ayan po, so ito pong ating online telescope viewing ay ginagawa natin to inspire you, mga kasyensya and mga ka-spacers, to love the sciences. Okay, so any moment now po, we will magnify the image of the moon para makita nyo po ulit yung Montes Apenninus and yung Copernicus crater. Okay, so get ready, mga ka-spacers. Let's magnify the image of the moon one last time. Okay, here we go. Yun. Yan, okay. So, kung nagagandahan po kayo, mag-comment po kayo. Yan, di ba ang ganda? Ang linaw po. Okay, and what you're seeing now, mga ka-spacers, are these two prominent lunar features. Yung Montes Apenninus mountain range and yung Copernicus crater. Okay, again, yung Montes Apenninus is a rugged mountain range, and it was named after the Apennine Mountains in Italy. Ito namang Copernicus crater, it was named after Nicholas Copernicus, the one who gave us the heliocentric model of the universe or the solar system, placing the sun at the center and not the earth. And again, yung Copernicus crater, mga kasyensya, mga ka-spacers, it has a diameter of 93 kilometers. 93 kilometers, yung biyahe ko nga from Las Piñas to Santa Rosa, Laguna, siguro mga 33 or 35 kilometers lang yan away. Pero ito 93 kilometers. Ang laki. So siguro mas malaki pa ito kaysa sa Las Piñas, itong Copernicus crater with a diameter of 93 kilometers. Biruin niyo po yun. Ay, ang layo-layo po ng buwan ay gumagamit po tayo ng telescope. Ay kitang-kita po natin yung laki ng Copernicus crater. So, isn't that fascinating, di ba, mga ka-spacers? Kung fascinated kayo, let us know. Type in your comments or your reactions in our comment section below. Okay, so ayan po. And isipin nyo na lang po na nakasakay po tayo sa Apollo spacecraft. And so imagine that we are orbiting the moon. Yan. Okay. So ayan po. So sana nahiwagaan kayo. Sana namamangha kayo dito sa Montes Apenninus mountain range and the Copernicus crater. Okay. So again po, kung may mga tanong kayo or reactions, just type in your reactions, your comments, and your questions in our comment section below. Ayan, so sana nakatutok po kayo, Miss Cheryl Castillo. Ayan, ito yung gustong-gusto po ninyo. Okay. Ayan po, so that's our
magnified image of the moon featuring Montes Apenninus mountain range and the Copernicus crater. Ayan po. And again, gusto ko po magpasalamat dun sa mga nanood kanina ng Space, The Final Frontier, episode 21, entitled The Science of Star Trek. So again, gusto ko po magpasalamat kay Miss Gwen Soriano. Maraming salamat, Iha. Si Mr. Jesse James De Jesus, kahit busy po siya, nag-live po siya kanina ng observation niya ng buwan. Pero nanood din po siya ng aking programang Space, The Final Frontier. Maraming salamat po, sir. Kay Mr. Amit Dixit, kay Mr. Christian Jade Mons, and kay Mr. Lawrence Alipio. So maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. And yung mga hindi ko pa nabanggit na mga pangalan po, kung nanood po kayo kanina, maraming salamat po. Okay, so ayan po ang ating online telescope viewing ngayong gabi. Okay, and this is our last magnified image of the moon for tonight. And napakaswerte po natin kasi I was able to record this image of the moon. Walang kaulap-ulap po kanina, pero medyo hazy na po ngayon may mga clouds na po ngayon. Kung lalabas kayo ng bahay ngayon. Okay, so ayan po ang ating magnified image. So sana nagustuhan niyo po yan. Alright, so we are now at the end of our online telescope viewing of the waxing gibbous moon at 65% illumination. Again, this is June 19, 2021, birthday po ni Dr. Jose Rizal. Okay, and marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at sa pagtutok po sa ating online telescope viewing. Maraming salamat po sa mga nanood kanina ng Space, The Final Frontier. So always like and share our Facebook page, the BEDAN Society of Young Astronomers, and we will give you updates sa mga latest ganap sa astronomy. And meron po kaming Twitter account at BEDAN Society of Young Astronomers, and meron na rin po kaming Instagram account. Okay, and marami pong salamat, and sana makita tayo ulit next time, sana hindi po maulap. Alright, this is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cajigal, saying, live long and prosper. And I'll see you next time po. Wear your face mask and face shield and always stay safe. Alright, so hanggang dito na lang po tayo. And good night everybody. Please like and share this video so that we could reach more students, so that we could inspire them. Okay po, goodbye everybody. See you next time.